Praise the Lord. And then so Yaba Winchen Bium from the Apostolic Church Ghana General Headquarters. And then day 2 of our missionary week. Senior Yedika Eka and Ra Echramano. A fee missionary week no Stronko. Na Yinaso Edia Bo. Asempan who deru. Ene osoma ya soma nipa akomia ya ho den ni nyina ya mamo hu de ekoso na ye nyina de mpaibo akomakro ene moa aboa de apia awrade asem no mutrem no ama akonkan ene botaya wode amayen no ese the Macedonian call the real pillars in the church. Na asama ye gina so na yede aye adesua ema enne ede no 1 Kings chapter 7 verse 21. 1 Kings chapter 7 verse 21. Ahemfo me di kan itinson enchichem aduonu ba ko. Now see, he set up the pillars at the vestibule of the temple. He set up the pillars on the south and called its name Jashin. And he set up the pillar on the north and called its name Boaz. Ose na omema edum no so esisi asori dan no intro no ano. Na oduma odisi anafo no to ne din Yakin. Na oduma odisi etifi no oto ne din Boaz. Akinkan semi efa Solomon osi asori dan edi amerade otonobuasi esi obuafore kese ni papa nso so David na wasiesie niam bebre di amano na osisi pillars edisi mu no osi pillars mienu sonko bi a support dan no na pillars akese mienu bi a ehuhia ewo adan no odan ni nyina so mu no oto ba kudin Jashin ana oto ba kudin Boaz na yebekasa afa sa eyinim ho ne ehu emoa eboa asori dan no enyina so a na ewo ansana no obi bebisa se eden any pillar. What is a pillar? Generally, dictionary no MI say a pillar is a firm upright support for a superstructure. A pillar is a firm upright support for a superstructure. Superstructure ye a dan kesia uhunu. Na sa dan kesia uhunu no oduma is gina ho a support no and a boa no manitimi gina na so no na ye frɛ no pillar. Nti edam papa bia ewa hoden no obehu se ewo pillars ewom enade ni abo ni cement tiapo na yedi sisi pillars etimi ama edan kese no etimi agina so dada sitinam yebetimi aka se pillar ye ka ho asema eno eni ade bi a yesi anase onipa bi anase adwenkyere bi a eboa ema ekuo anase ebusua bi etimi gina ye. Enti dada sitinam no ye ka pillars of a bridge, for instance. Na just a bridge bi a eye kama egina ho a bon se nyina so bi ewo ho a ekitam won ne pillars no. Ebetimi aka pillars of a team. Se football team ewo ho a owum so mo yedu ba ko de but ba ko na mienu bi wo mu a wo mo ene kuo no egina won so na wo mo de edi agro. We have pillars of a family. Ebusua biara onyame etimi yi enipa bi edema won. Ebusua krachi bi, ebusua odefo bi a bibi eba yesu ekodan no ono eye the pillar of a family. Asori munso we have pillars of a church. Pillars of a church. Womani enipa bi a asori no onyame na madom so edi agina won so se womoa na asori no enyina yie ehun hihye ehun totoe ehun akade nyina enyina
na ɛmfa ɛnkɔ n'anim. Wokɔ Galatians chapter 2 verse 9, Galatifo nwoma ti mmienu nkyekyɛmu nkron, ɔka pillars bi a na ɛwɔ asɔre no mu a ɔsomafo Paul ɛba ɛbɛtoo wɔn. Nti ɔhyɛ aseɛ no na asɔretɔw no ɛnnim no, nanso so Barnabas ɛsɔ ne nsa na ɔde wɔn ɛbrɛ mpanyinfoɔ no. Nti ɔka kyerɛ no a ɔse, and Peter, James and John, who were perceived to be pillars of the church. Barnabas ɛde Paul ɛbae na ɔkyerɛ wɔn asɛm a ɔka, dwuma a ɔdie, ɛna wɔn ɛkyerɛ no kwan a ɔmfa so na wɔn kyerɛkyerɛ no asɔre no ani so, ɛna ɔde ne ho hwii mu a ɔde n'akwantuo ɛhyɛ aseɛ. Nti the early church had pillars. Peter no ɔyɛ pillar because na Awurade aka kyerɛ no deda ɛwɔ Matthew asɛmpa ti du nsia nkyekyɛmu du nwɔtwe, Matthew 16:18, sɛ wo ne Petro na wo so ɛna mesi maasɔre mesi. Enti ɔyɛ nipa deɛ, nanso so Awurade yɛ no dum kɛse ɛwɔ n'asafo mu. Ɔyɛ ne a pillar in his church, na ɔnam no so ɛboa ma asɔre no ɛnyi ɛkɔ n'anim. Yɛnhwɛ duties of pillars in the church. Wɔn a yɛka wɔn ho asɛm sɛ wɔn yɛ fadum anaasɛ pillars ɛwɔ asɔre mu no, ɛyɛ a adwuma bɛn ɛna yɛhunu sɛ wɔyɛ. Deɛ di kan, they respond to calls to break new grounds for the church. Wɔn te Awurade ɛne ne frɛ a ɔfrɛ, na wɔn atu anamɔn na wɔde asɛm no atrɛ akɔ mmeaeɛ foforɔ. Asɔre no hyɛ aseɛ no na ɛwɔ Jiwfoɔ nkoaa mu, na Awurade pɛ sɛ ɛtrɛ ɛkɔ amanaman mu ne wiase nyinaa. Enti saa adeɛ no ɛhu sɛ Jiwfoɔ a wɔn amammerɛ nti wɔn agye nneɛma bi atom sɛ ufi wɔn nkyɛn akɔ beaeɛ bi a ɛnyɛ Jiwfoɔ mu a na ɛhu. Nanso so oyusu pillar a ɛyɛ Petro ɛna ɔde ne tu anamɔn a ɛdi kan ɛkɔ Cornelius hɔ. Yɛkenkan Acts chapter 10 verse 21 to 48 a saa story nyinaa ɛwɔ hɔ. Awurade bɛsoma no oyi kyerɛ Peter sɛ nneɛma bebree mmoa onkum ni. Ɔsɛ Awurade me ni bi da. Ɔsɛ yes, sɔre na kum na di na mede wo kɔ baabi. Ɛnyɛ ordinary person ɛna betumi akɔ, ɛyɛ a pillar ɛna betumi asɔre ɛdi anim. Na Peter efi Joppa ɛbɛsen kɔ Cornelius fie. Cornelius no yɛ ɔman mu ni, nanso so Awurade soma no hɔ. Ma Peter kɔka asɛmpa no ɛma Honhom Kronkron ehwie gu Cornelius ne ne fiefoɔ nyinaa so sɛdeɛ ehwie gu asuafoɔ no so. So pillars are people who respond to calls to break new grounds for the Lord. Afei pillars yɛ nipa bi a wɔn ɛboa ɛma asɔre no aduane. They feed the church. Obaka ya yewura ni agye nkwa Yesu Kristo ebekɔ no, ɔne Peter edi nkɔmɔ bi. Peter, do you love me? Oh Lord, you know I love you. Na waka kyerɛ say, feed my sheep. So as a leader, as a pillar of the church, he was assigned the duty of feeding the sheep or feeding the flock. Pillars ɛwɔ asɔre mu no, wɔn ma asɔre n'aduane, huhum aduane, ɛne honam fam aduane, ɛmmoa yɛde bɛboa ma asɔre n'anyi, adeɛ biara bɛma asɔre n'anyi no ɛyɛ pillars ɛna ɛde ma. Na wɔn ɛyɛ nipa titiro a Awurade ama wɔn adom bi ɛwɔ asɔre no mu sɛ wɔmfa ndi sɛ adwuma no. Pillars also finance the church. Pillars ɛde wɔn sika ɛboa. Pillar baako a na ɛwɔ early church no mu a yɛfrɛ no Barnabas. Na ɔyɛ ɔdefo na obɛhunu Awurade ɛbɛyɛ disciple. Na ɔkan Acts chapter 4 verse 36 and 37. Ɔsɛ Barnabas kɔtɔn n'asase ɛne nneɛma a ɔwɔ na ɔde ba bɛgu asuafoɔ no n'ase sɛ wɔmfa nyɛ adwuma. These are the pillars of the church. They financed the church and helped the church to move forward. Yedikan eka yakenkan sɛm wɔ 1 Kings 7:21. Na yɛka sɛ Solomon esi asɔredan no.
osi pillars mienu. Pillar edi kan na emu odu pillars bebre wo ho de na saa mienu ototo ni din. De edi kan otudin no Jashin, ana de tosu mienu no otudin Boaz. Aso adesua de bi ewo ho edemaye na you adesua ewo ho edemaye. Jashin saa edi no ohwehwe na chiri ene na bakosem a oyo osofo. He was a priest. And Boaz he was a businessman and a wealthy man. Now, womumienu sa pilasi mienu a ekita asori dan kesia Solomon si ana ode sa edin eto. We learn lessons here. When ekita asori no mu eye ascension ministers Erade ede won amaye. Asempakafo Erade ede won amaye. Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, and by extension all the officers of the church and members in general. Erade do won adom yenga ye minister the word no. Ye gina ho ema Jashin the pillar no. Ye di asempa no enam. Ye bodewuro ye ka asam no se de be ya nipa ebete no mate ase no metu anamon aba Kristo Yesu enchen. So the priests, the believers who are universally priests are those we are talking about here. Enti wo ka ho bi we a priest, we osofo na we a pillar kese ewo Awurade asafo mu a emfa wo hu eni agro ense se wototo nase. Be a pillar that the church hangs on. Nama asori ni nyina wo asenka eni wo adwumayem ma dia Awurade dia adoma chedi biara ewo mu as a priest enedi na yemfa moa na yempia Awurade adwuma enkwani. The Boazes in the church are the rich people and people of substance, the wealthy ones that the Lord has gifted the church with. Awurade asede yi nipa bi e de amayen na omuti se Boaz osikani no se wo so emme support the other pillar Jashin and priest no na yemfa empeja onyame asori. Ento hwema onyame hia ni ministers no ana ohia ni business and wealthy people no se yenkambom na yemma na asori enyina. Eden ye nya ya enya Awurade na de amayen. Awurade peja wa fa osika eboa na yemfam peja onyankopon asori. Enti afi se butaye esi eni so ene se come over to Macedonia and help us. Na dia ye kan ne se ma sani pekuo mienu en sorry na yenko boa won a etiem efrain. Who are those calling us? Your mission field and internet the missionary wiki. Your mission field so no omo ehiade bebre. Omo ehiade efa adan ho, ehiade efa instruments ho, ehiade efa ensase ho, ehiade efa pickups ho, ehiade efa motorbikes ho. As I say, you support them no omo page nyame adwuma no like never before. No omo di enkwanim na yetimi ma apostolic etre yesumi eye papa yesumi church eye yesumi efe na se ye ma etre ekogana fa na nyina na traship na hwan ne bema akọ asofuku no asempakafo ku no ni esikafo adefo nipa wo mo omma hohom no se ye pillars mienu a ye kabom na ye de support adwuman na ekwani. Uka Macedonia fo ya wo mo esre se yemra emeboa oyi echire in 2 Corinthians Paul eka wo ho asem na enika 2 Corinthians chapter 8 okay otobo eka sa Macedonia fo ayen konko boa wo mu echire dia wo mo so yeye and the boa the church in general and say your core mission fields so eco support only build ho yi na ejina
I have no doubt in my mind, say, if you can and they can also be of help to the church in general. Tie dia Paul ekafa Macedonia foya na womosrese obi emra meboa won. In 2 Corinthians chapter 8, reading from verse 1. Nanso enuanom ye mamu ahu onyankopon adom a ode adom Macedonia asafo no. Efiri sɛ wɔn ahohia sɔhwɛ kɛseɛ mu no, wɔn anigye abu so ma wɔn hia abiri mu mpo. Woyi ayamye kɛse ɛkyerɛ na medi wɔn ho adanseɛ sɛ wɔde wɔn ho ara ɛma sɛdeɛ wɔbɛtumi wɔmama no boro so ahoɔden so mpo na wɔkoto srɛ yɛn pii sɛ yɛbɛnya kyɛfa ɛwɔ som a wɔde som ahotefoɔ ɛwɔ adɔyɛ ho na ɛnyɛ sɛdeɛ na yɛn ani da soɔ no na mmom wɔnam onyankopɔn pɛ so edi kan de wɔn ho ma Awurade na afei wɔde wɔn ho ma yɛn nso na ama yɛsrɛ Tito sɛ sɛdeɛ ofiri aseɛ kane no ɔnwie adɔyɛ no sara ɛwɔ mu na sɛdeɛ moboro so wɔ nneɛma nyinaa mu gyidie ɛne kasa ɛne nimdeɛ ɛne mmɔdenbɔ nyinaa ne ɔdɔ a mode dɔ yɛn mu no monhwɛ sɛ mobɛboro so ɛwɔ adɔyɛ yi mu nso na awie hɔ na let me read this also in English. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches in Macedonia. Look at it too. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means, of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then, by the will of God, to us. Accordingly, we urged Titus that as he had started, so he should complete among you this act of grace. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. Monhwɛ yie sɛ mo bɔ mo ho mmɔden wɔ nneɛma nyinaa mu no mommɔ mmɔden na ɔma sunsum no nso so mommɔ ho mmɔden. Ɛno nti Macedonia mission field ɛtie mu sɛ mommra mɛboa yɛn na afi yaka sɛ missionary week yi ɛyɛ soronko yɛyɛ ɛde abɔfotoɔ kɛse ɛde ama missions, the missions fields. Sɛnea nnura yɛka ɛkyerɛ mu no wɔn ahiadeɛ ɛsoso na ehia adɔfoɔ a ɛyɛ the Jashins and the Boazes to come together to support our friends in the deprived areas so that we can build this church to the glory of God. Let us give. Let us support. Afi what the man says Sunday, 14th August, and I am for missionary week no emre ewie. Na ehɔ no yɛbɛbɔ afɔre a ɛso na yɛde aboa abɛgu mission fund. We want to build a strong fund. A ebetumi support yɛ work a yɛyɛ ɛwɔ baabi a ɛhɔ ɛdi ne nyinaa. Until 14th August, the climax of the missionary week this year is to be used to raise funds massively, hugely, for the missions fund, newly created missions fund. Now, ye last secular ebaeno, penifo, the president and the general secretary in Sasha say, Sre Asafukuni nina, so ubia local biara wagana, omana humbading, it's the 14th August, or the beye fundraising at Tiapo, na yedi share missions fund, yedi bono futuo kesiye, na afi yenam, kwaya huroso, abeldia medimu, na yetimi aboa mia ya ehia emboa ni nyina. The Apostolic Church Ghana Missions Fund no ye operate ewo
GCB Bank, Ghana Commercial Bank, Ring Road, Accra. Na your number no 11111 801136 5 11111 80001136. Na dia uwo biara na wodi atum. Ebra me no kase ya ube hu se account no any numbers no etwa efa with screen no so e with TV no so omoden fa pen and paper natural na de awurade de ato koma so biara fa koto fan se yenyina yeboa na kakra biara ye wono ye de boa ebe ye mu na afi ye fim e de abode ya sorry and that's so e wo ho the Apostolic Church Ghana is moving forward na me gidi se wo moa e de yembedu bia bia yen ani napo yetimi a hye Christ eno nya medical aka se ya sorry ye papa ne nkyerɛkyerɛ yie ne nyina so ɛyɛ emu ɔde nua dɔ biakoyɛ awom se ye ma dɔfo ɛwɔ Ghana ɛte mo ba behunu de awurade ɛyɛ yɛmfa saa nipa ya yɛwɔ yi yɛmfa nkɔ miamia nyina na yɛbɛyɛ da akɔ agisa wo boa odi sika ɛne wo hoɔden ɛne onimdeɛ ɛbɛboa na yɛtimi apagya asɛmi ɛde akɔma nyina yɛto nsafrɛ ankrankro biara ɛne ekueku ahorow a ɛwɔ asafo no mu ɛna abusua ahorow a ɛwɔ mu companies a yɛ members ɛwɔ obiara emra no me donate na yɛmfa build the missions fund so ba wodi bra headquarters anaasɛ bra internal mission and evangelism directorate na check biara obekura yɛbɛgye yɛbɛtwa wa ma dɔm hu sɛ wo boa na yɛde ama nkranhyɛ aba asafo no nyinaa mu na yɛwia yɛde akɔ field na yakɔyɛ adwuma ɛde ahyɛ awurade anuonyam sɛ owɔ nneɛma bi nso so a ɛtumi boa asɛnka adwuma no a ɛkwan da hɔ ɛkwan ɛda hɔ yɛn nyinaa no you may be a Boaz, I may be a Jason ti me pai mu ɛka sɛ Yesu gye nkwa no fa wosika epia fa wahoɔden epia fa nneɛma a awurade de adom ho epia na yɛmfa ma asɛmpa no ɛnkɔ anim. This year, let the Boazes and the Jashins come together. Asɛmpakafoɔ ɛne adefoɔ yɛnkambom na yɛmpagya awurade adwuma. The missions fund has come to stay. Ɛyɛ ade a na yɛhwɛ kwan na mpanyinfoɔ ɛde adom yɛn. Yɛda mpanyinfoɔ ase wɔ ɛkwan sonko a wɔmabie sɛ missions fund ɛmra. Mommoa yɛn na yɛmpagya adwuma yi na yɛmfa nhyɛ awurade anuonyam. Be one of the pillars in support of the missionary work. Awurade nom no nka ho ɛbra wo siesie wadwene na wo bɔ mpae no. Mpae no sɛ onyi ne ho adi nkyerɛ ɔnom na ɔma wakoma a yɛde boa awurade adwuma. Na nigye sɛm a ɛwɔ hɔ no sɛ akatua pa nso so wɔ akyire ɛde ma obi biara a ɔboa. Fi akoma pam ebinom ahyɛ aseɛ ɛfrɛ yɛda mo ase na ɔkwan biara a wopɛ sɛ yɛfa so na yɛbɛgye no ɔne yɛn ɛdi nkita ho a yɛbɛba na yɛtumi aboa ahyɛ Christ anuonyam. Awurade nhyira mo na ɔma ɛnsim yie wɔ Kristo Yesu din mu. Amen.